Hi everyone, welcome to Sruthi's Pharma world. In this video, I am going to talk about mixing and what are the different mechanisms involved in mixing. If you like this video, comment below. If you haven't subscribed yet, you can subscribe now. I hope this video help you. Move on to the topic. Here comes the definition of mixing. Mixing is defined as a process that tends to result in a randomization of dissimilar particles within a system. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡിസ്സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റാൻഡമൈസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സിംഗ്. മിക്സിംഗ് മീൻസ് different particles put together in a single mass or put together in one mass. Mixing means different particles or dissimilar particles are put together in a single entity. So, different particles in a dissimilar particles in a ഒരു single entity ആയി keep ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് mixing. Let's see what are the different mechanisms involved in mixing. So, these are the three important mechanisms that is involved in mixing. The first one is convective mixing, second one is shear mixing, and the third one is diffusive mixing. Let's see what is convective mixing. Convective mixing is also known as macro mixing. In this case, large amount of material move from one part to another, one region to another with the help of blades, paddles or screw elements. So these are the equipments which is used for the proper mixing of materials. So while using this type of equipments, inversion of powder bed occurs. This type of equipments create rotational movement of the material. That means inversion of powder bed occurs. Because of that, proper mixing occurs. So this is known as convective mixing. For example, ribbon blender. The mechanism involved in ribbon blender is convective mixing. Other than convective mixing, shear mixing also involved in the case of ribbon blender. Move on to shear mixing. If the materials to be mixed contain cohesive particles, the same materials may experience attractive force. If attractive force is predominant in a particular mass, then there is formation of aggregates. And these aggregates just behave like layers. So this aggregates or thus formed layers slip over one another. So proper mixing will not be occur. So segregation will be occur. As a result, segregation will be occur. Shear force that reduce the force of attraction between these molecules, so that each particles can move its own between regions of different composition and parallel to their surface. Shear mixing useful in the case of agglomerates because shear force break the attraction between molecules. So proper mixing will be occur. Now move on to the third mechanism that is involved in solid-solid mixing, that is diffusive mixing. Diffusive mixing is also known as micro mixing. It involves a random motion of particles within the powder bed. Thereby, particles change their position relative to one another. In this case, particles change their position randomly. This mixing occurs at the interface of dissimilar regions. So, this is diffusive mixing. Macro mixing ine parayunna mattoru perana convective mixing. So, convective mixing is also known as macro mixing. കൺവെക്റ്റീവ് മിക്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ മിക്സിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളായി വരുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റാണ് റിബൺ ബ്ലെൻഡർ. റിബൺ ബ്ലെൻഡറിനകത്ത് സ്ക്രൂ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രൂ എലമെൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള പൗഡർ ബെഡിനകത്തൊരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് വീണ്ടും താഴോട്ടേക്ക് കസ്കേഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പൗഡർ ബെഡിലൊരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പൗഡർ ബെഡിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൗഡർ ബെഡ് മേലോട്ടേക്ക് വരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നു. സ്ക്രൂ എലമെൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പൗഡർ ബെഡ് മേലോട്ടേക്ക് വരികയും അത് താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രോപ്പർ ആയുള്ള മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നു. സോ ഇത്തരത്തിൽ മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് കൺവെക്റ്റീവ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ മിക്സിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് കൊഹസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊഹസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മറ്റു പാർട്ടിക്കിൾസിന് മേലെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മേലെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ പ്രോപ്പറായി മിക്സിംഗ് നടക്കാതെ വരുന്നു. സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിനിടയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രോപ്പറായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതാണ് ഷിയർ മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം. തേർഡ് മെക്കാനിസം ഡിഫ്യൂസീവ് മിക്സിംഗ് ആണ്. ഡിഫ്യൂസീവ് മിക്സിങ്ങിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മൈക്രോ മിക്സിംഗ്. ഡിസിമിലർ റീജിയൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മിക്സിങ്ങിനെയാണ് ഡിഫ്യൂസീവ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റാൻഡം മോഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ റാൻഡമായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായി മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഫ്യൂസീവ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് മിക്സിങ്ങിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ്.